Okay, when the molecules collide, so the collision must be effective collision. So what is meant by effective collision? So effective collision means that molecules ni, reactors lah, must possess a certain energy called activation energy. Okay, so kenapa mesti ada ini activation energy? The purpose is to initiate the chemical reaction. Okay, second thing is molecule must collide in correct orientation in order for the reaction to occur. So for example, awak belajar biologi kan, enzim kan. So untuk dia form enzim, dia mesti ada right orientation, barulah benda tu boleh lock. So samalah dengan molekul. So bila dia collide, the molecule must collide in correct orientation. Barulah reaction berlaku. So if like this, for example, okay, the collision likely not to occur. Okay, so itu maksud effective collision lah. Okay, next kita ada transition state theory. Okay, before I go further, transition state adalah state di mana reactant nak jadi produk. So sebelum reactant turns to product, dia akan form transition state dulu. Okay, so what is transition state? Transition state theory is a theory that explains how energy of collision is used to form high energy activated complex. Okay, so how does it work? Okay, reactants form activated complex with maximum potential energy when approach one another. Okay, another thing you have to know is transition state is unstable. So bila dia unstable, so reactant are either form product or format as reactant. Okay, dekat mana transition state tu? Okay, so I believe you guys dah familiar dengan dua graf ini, dua gambar ini. So, you dah belajar kan masa SPM ni. Okay, the peak here, yang madam letak arrow warna pink itu, that is the transition state. Okay, this one is for exothermic. Okay guys, so this is what we call energy profile diagram. Energy profile diagram show us how reactant turns to product. So for your diagram, first you mesti ada x-axis, y-axis lah. Y-axis you is energy. Potential energy adalah energy inside the molecule. Okay, potential energy is the energy inside the molecule. Your x-axis adalah progress of reaction. So, kita tengok untuk exothermic dahulu. So, on your left hand side, this is your reactant. Okay, so kita ambil contoh equation, kita ambil contoh this equation. A plus B form C and D. Kita ambil contoh equation ini ya. Okay, so reactant kita adalah A and B. So label kat situ. Okay, on your right hand side is your product. And our product is C plus D. Okay, next. In order for reactant, ni daripada reactant, okay, di sini adalah straight line. So what is the straight line? The straight line is corresponds, straight line tu maksud dia energy. So this one energy of reactant and this one energy of the product. Okay, so for reactant to become product, dia mesti lompat. Okay, so maksudnya reactant must overcome this area in order to become product. So this is activation energy.
Okay, ataupun singkatannya EA, activation energy. So, maksudnya kat sini activation energy adalah minimum energy for reactant to have in order to become product. Okay, guys, next. Here, I told you before just now, this is energy of reactant and this is the energy of product. So, beza energy of reactant, the differences between energy of reactant and product, kita panggilnya enthalpy. Change of enthalpy. Betul tak minum change in enthalpy here. Okay, so now, next, before this, kita ada belajar reaction dia tak semestinya one way kan. Sometimes ada reaction yang reversible. Okay, so maksudnya produk boleh jadi reactant kan. So, if product wants to become reactant, cuba awak tengok. Kalau produk dia nak patah balik jadi reactant semula, dia mesti lompat. Dia mesti ada energy this much. Okay, so from here to here. Okay, so maksudnya produk mesti ada energi banyak ini, baru dia boleh jadi reactant. So this is what we call reverse EA. Okay, reverse activation energy. Okay, reverse activation energy. So that is exothermic. So exothermic, the enthalpy value is negative. Kenapa negatif? Sebab heat is released. So dari mana kita dapat negative value tu? Okay, actually kita dapat negative value kat sini ya. Kita akan belajar details enthalpy ni masa chapter ketiga nanti. Okay, however, medical tunjuk sepintas lalu saja dululah. So, this enthalpy, formula dia adalah enthalpy of product minus enthalpy of reactant. Okay, so kalau awak tengok tenaga, here the energy of product lagi rendah berbanding energy of reactant. So maksudnya bila kita tolak product minus reactant, so you will get negative value. Okay, so that's why delta H awak negatif untuk exothermic reaction. Okay, kita proceed dengan next one, endothermic. So imagine the same equation. Okay, your y-axis is the energy, x-axis adalah reaction progress. Okay, so you ada pilihan untuk energy tu, nak letak potential energy pun boleh. Ya, you want to put energy only pun tak ada masalah. Okay, so to label this one, macam biasa this one, sebelah kiri is always reactant. So label lah A plus B. Sebelah kanan adalah product. C plus D. Okay, so daripada energy of reactant ke puncak. So this is activation energy. Okay, activation energy. So next, the energy difference. The energy difference between product and reactant. Here, this is enthalpy. Okay, enthalpy. So next, if this is the reversible equation, kalau ini reversible equation, kalau produk nak jadi reactant, if the product wants to become reactant, dia mesti overcome this area. Maksudnya,
tenaga produk tu mesti sama dengan puncak ini atau lebih. So this is EA reverse. Okay, EA reverse. So that's how we what we call that, we apa bila nak cakap, kita label, okay, kita label. So delta H tu adalah tenaga, okay, heat energy inside our product and also reactant. Okay, don't worry, kita akan tengok further enthalpy ni masa chapter 9 pula, chapter 3. Cuma untuk chapter ni, what you have to know is that delta H positive, so that is endothermic. Delta H negative, that is exothermic. Okay, ingat balik exothermic maksudnya something is released. Endothermic, something is absorbed lah. Okay, so that is what you have to know for now. Okay, kita tengok macam mana soalan boleh tanya awak. So for the reaction, this one, the enthalpy change, enthalpy delta H. Okay, delta H for the forward reaction. Kalau forward reaction, maksudnya reactant became product. Itu maksud forward. Kalau reverse, product jadi reactant. The activation energy of the forward reaction is 84. Okay, dia bagi activation energy. So the first one, sketch the reaction profile of this reaction. Okay, senang saja. Draw the axis, x-axis, y-axis. Your y-axis letak je energy. Jangan letak kinetic energy pula. This one letak reaction progress. Awak eja betul-betul lah, madam. Tak apa. Okay, madam buat singkatan tak apa, awak tak boleh. Okay, so tengok balik enthalpy change dia. Ya, enthalpy change is positive. Kalau positif maksudnya this reaction is endo. Okay, cuba tengok balik. Kalau endothermic, energy of product is higher than energy of reactant. Okay, so buat je garisan, energy product lagi tinggi daripada energy of reactant. Buat je macam tu dulu, barulah lukis bukit. Settle. Okay, so reactant kita adalah A plus B, produk kita C plus D. Okay, so if this came out in exam, okay, label axis dapat 1 markah, shape of the graph dah dapat 1 markah. Okay, next apa lagi info yang dia bagi ya? Dia bagi activation energy, EA. Okay, EA adalah daripada energy of the reactant up until the peak. Up until transition state. So label dekat situ EA. Don't forget to include the value as well. 84 kilojoule per mole. Okay, so dalam example kena masukkan value lah. Okay, next. Apa lagi yang dia bagi ya? The enthalpy change of the forward reaction. Okay, dia bagi delta H. Delta H pula adalah, ukuran dia adalah daripada energy of the product, beza energy of product and also energy of the reactant. So that is delta H. So delta H dia 20 berapa tadi? 21 kilojoule per mole. Okay. So dalam exam nanti, this one dapat markah. This one also you will get extra mark lah.
Okay, so this question should be very simple. So sekarang, I repeat So the difference between energy of reactant and energy of product, this is delta H. Okay, the difference between energy of reactant and transition state, this is activation energy. Okay, next question. What is the activation energy for the reverse? Maksudnya, kalau produk nak jadi reactant, if the product wants to become reactant, dia mesti okay, kalau produk nak jadi reactant, the energy of product, okay, produk mesti ada tenaga here. Okay, so this is EA reverse. Okay, disuruh kira ke? What is activation energy, reverse activation energy. So basically senang je yang ni, kita dah ada value bukit ni, okay. So the value here is 84, kita tolaklah dengan enthalpy change. So you should get berapa ni, 63 kilojoule per, okay, that's the EA. So yesterday, your friend asked me, Ada, yeah? Kena tulis positive sign tak? Okay, good question. Untuk EA is always positive. Madam baru nak sebut tadi. Okay, EA, activation energy is always positive value. So, kalau dia dah mesti positif, maksudnya you tulis ke tak tulis tak apa. Tapi yang wajibnya, yang kena ada sign yang ni, delta H ni. Okay, delta H tu wajib ada sign. Tulislah kat sini. Okay, ada soalan lain? Kalau tak ada, madam proceed lagi. Okay guys, so let's move on. Madam, Tanya apa? Nak tanya ke? No. contohnya kalau nak dapatkan EA reverse tu kan madam. Ya. Right? Madam tak dengar lah. Madam tak dengar soalan. Hello? Oh, Wadina ke yang tanya? Cuba type soalan. Cuba type soalan. Okay, sementara kita tunggu Wadina tu, kita proceed to sekejap ni. Sekejap Sian, ramai internet slow ya. Ada pun lately ni macam tak berapa nak.
Quarantine. Ada yang positif madam dengar? Okay, tak apa. Madam dah record tapi line madam pun kurang kat sini, tak tahu kenapa. So madam akan upload once madam balik kat KL lah. Okay. Maybe malam ni ke esok pagi madam akan upload semua video lah. Okay, kita pergi pada last subtopik iaitu factors affecting reaction rate. Yang ni pun madam rasa juga dah pernah belajar sebelum ini. Okay, di mana kita akan tengok apa faktor how concentration affect rate of reaction, how pressure affect rate of reaction, particle size, catalyst and temperature. So kita akan tengok what these 5 factors do that affect rate of reaction. Okay, the first one, yang ni dia banyak baca lah. Okay, so madam proceed dulu Wadina. So the first one is concentration. So as the concentration increase, the frequency of collision also increase. So bila banyak reactant ataupun concentration tu bertambah, banyak molekul kan? So more collision occur. Tadi awal-awal tadi madam ada bagi tahu untuk reaction tu berlaku mesti ada collision. Collision must occur in order for reaction to occur. So kalau banyak molekul, kebarangkalian untuk dia berlanggar amat tinggi. So because of that, effective collision also increase. So we know that when effective collision increase, reaction become faster. Okay, reaction akan jadi makin laju lah. Therefore, rate of reaction also increase. So basically this is how we answer the question. Kalau soalan tanya siapa? Kalau soalan tanya Diana contoh. Diana, apa effect concentration on rate of reaction? So you cakap je, the greater the concentration of reactant, the more collision occur. Therefore, effective collision also increase. Reaction become faster, so rate of reaction increase. Senang saja. Madam dah buat ayat yang simple dah untuk awak faham ni. Okay, next is pressure. Okay, when we apply pressure, what happen is, madam ni sangatlah tak pandai apa melukis. Okay, so apply, cuba you imagine, you tekan this one, kita panggil shrink Okay, so volume will increase. When you apply pressure, volume berkurang. Bila volume berkurang, space makin kecil kan? So more collision will occur sebab molekul sekarang rapat-rapat. So probability of effective collision to occur increase. Therefore, rate of reaction increase. Okay. So if you ask me, madam, boleh tak nak letak kat sini kita tambah perkataan apa tadi? Boleh tak nak cakap rate of reaction become faster? You can say that as well, tak ada masalah. Okay. So temperature kita akan pergi last sekali ya, sebab temperature ni ada calculation sikit. Okay, kita pergi pada size of particle. Next, the smaller the size of particle, reacting particle ni maksudnya particle yang bertindak balas lah. The smaller the particle, the greater the collision. Yelah bila makin kecil kan, so pelanggaran makin banyak, number of effective collision increase. Therefore, rate of reaction increase. Kalau you perasan, dekat tiga-tiga explanation ni, yang wajib ada adalah effective collision. Okay, so that sentence wajib you letak bila you nak explain nanti ya. Okay, last factor is catalyst. Okay, catalyst is a substance that lower the activation energy. Okay,
Catalyst adalah satu substance, bahan di mana dia punya fungsi adalah untuk rendahkan bukit tadi. Kan tadi, let's say lah untuk apa ni, this one is endo. Okay, so reactant. So here, okay, so the activation energy is from energy of reactant to the maximum potential energy, iaitu transition state. So this is A. So apa yang catalyst buat adalah dia akan rendahkan bukit ini. Supaya bila bukit ni rendah, senanglah untuk reactant proceed to become product. That's what it meant by catalyst lower the activation energy. Okay, catalyst increase the rate of reaction by increasing the effective collision. So, bila bukit dah rendah, makin banyaklah reactant boleh jadi produk. So, effective collision increase. And last one, catalyst will not affect the enthalpy of reactant or product. So kalau awak tengok kat sini, even though we decrease the activation energy, but energy of the product and energy of the reactant remains the same. Okay, delta H remains the same. Yang berubah adalah EA. Delta H memang tidak akan berubah. Delta H akan static sahaja. Okay, so that is catalyst lah. Okay, last one kita akan tengok temperature. Okay, nanti boleh salin temperature. Okay, first you have to understand that kinetic energy is directly proportional to the temperature. Apa maksudnya? Okay, kinetic energy dalam fiziknya tenaga kinetik lah kan dia panggil. Okay, so any moving things have kinetic energy. Kita ada kinetic energy. Binatang pun ada. So anything yang bergerak ada kinetic energy. Dan kinetic energy ni bergantung pada suhu. Okay, so makin panas sesuatu surrounding, so kinetic energy become faster. Maksudnya, contohlah kalau madam letak awak dalam sauna kan, sauna tu seronok pula. Kalau madam, awak duduk dalam bilik sekarang kan, so madam panaskan bilik awak tu. So what happen, you akan tak boleh duduk diam kan, you akan bergeraklah untuk cari tempat sejuk. So basically your kinetic energy increase. Okay, so bila molekul banyak bergerak, so more collision occur. Okay, bila banyak pelanggaran berlaku, probability for effective collision to occur also increase. Therefore, rate of reaction also increase. Okay, so that's the temperature lah. Untuk temperature, you kaitkan dengan kinetic energy. Okay, so for the temperature ni, ada seorang saintis. Okay, ada seorang saintis namanya Maxwell Boltzmann. Dia ada study in details lah. Okay, sebenarnya size of particle, pressure, concentration pun ada juga lagi details, tapi kita untuk metrik ni kita fokus dekat temperature lah. So Maxwell Boltzmann ni dua orang sebenarnya, dia dua orang saintis. Dia came out dengan satu graph. Graph ni dia nak tunjuk bahawa what happen when we increase the temperature. Sekejap ni, just my screen first. Sebab tak nampak. Okay, so Maxwell Boltzmann ni adalah dua orang saintis yang came out dengan satu graph untuk tunjuk bahawa what happen to the number of molecule when temperature increase.
Okay, so let's sketch the graph together. First, mesti ada y-axis macam biasa, mesti ada x-axis. Okay, so y-axis represent number of molecule. X-axis is the energy. Okay, so let's plot the graph. Bukan plot lah, sorry. Sketch sahaja. Start daripada origin. Okay, so that's the first curve. Okay, so kita label dia sebagai T1. Okay, so apa maksud curve ni? Okay, you imagine. Sorry. Okay guys, area under the curve here represent the total number of molecule. Okay, so ruang bawah ini is the total number of molecule in the reaction. So katakanlah nak lukis. Katakanlah medium ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, katakanlah kita ada 10 molekul, contoh. Okay, so what happen when we increase the temperature? Okay, bila kita tambah suhu, what happen is graf tu akan berubah sedikit jadi kendur. So that is the T2. T2 greater than T1. Okay, walaupun ada dua curve kat sini, dia bukannya bermaksud ada dua situasi. Bukan bermaksud ada dua curve, bukan bermaksud ada dua molekul, tidak. Masih 10 molekul tadi, cuma dia buat warna pink, bila kita tambah suhu tu, molekul akan bergerak kan. So molecule will gain energy, and out of 10 molecule, more molecule mungkin tertumpu dekat kanan. 9, 10 contoh. So next, label dekat sini. Okay, this is EA, your activation energy. Okay, so cuba kita bilang. Untuk warna pink ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. So when we increase the temperature, there's a 6 molecule have EA or greater than EA. While before we hit the molecule tadi, we only has 2 molecule. So what I'm trying to tell you here is that bila kita tambah suhu, bila kita tambah temperature, when we increase the temperature, molecule will gain energy. Okay, dia akan pergi sebelah kiri lah. So it will move faster, therefore it has EA or greater than EA. Okay, tapi graf yang betulnya bila kita nak sketch nanti, you tak boleh buat dot ni. So this is the curve, okay, that you have to sketch lah. One more thing, okay. So initially, before you hit the mixture, so molecule that has grade EA or greater than EA adalah banyak itu, yang medium lorek warna biru. But when you increase the temperature, cuba tengok, kawasan lorek lagi tinggi. So maksudnya more molecule have EA or greater than EA. So that's what all this explanation is all about. Okay, you can read on your own later. Okay, so that's the Maxwell-Boltzmann distribution. Okay guys, another scientist came. Dia kata,
bolehlah kita plot graph sebenarnya. So, that is the Arrhenius. Okay, Arrhenius adalah nama saintis tu. So dia cakap there's a mathematical expression for the effect of temperature on the rate of constant. So dia punya equation adalah ln K equals to negative EA over RT plus ln. Ini antara equation yang terakhir lah. Ada satu lagi equation. Ini the last two equation. Okay. So K is the rate constant. K is the rate constant. A is the frequency factor. E natural law exponent. Ln tu lah, sorry, bukan E ya. Ln. Okay, that's the equation. Okay, sekarang kita buat sama-sama. Okay, so we can find activation energy. Kalau yang tadi, senang je yang tadi yang ni. Kita guna energy profile diagram in order to get the value of EA. Okay, cara lain untuk kita cari EA adalah menggunakan Arrhenius equation. Basically, Arrhenius equation ni macam-macam you boleh dapat sebenarnya. You boleh cari frequency factor, you boleh cari EA, you boleh dapatkan temperature, you also can get the what we call that rate constant. So, salah satu cara untuk kita dapatkan keempat-empat ini adalah by using graphical method. Again, okay, I want you guys to plot on your own. Tapi sebenarnya madam dah nanti you buat atas kertas grama. So yang equation dekat atas ni sebenarnya madam sudah arrange according to y equals to mx plus c. Okay, so maksudnya kat sini okay, so basically your y-axis is the ln K. Ln K adalah y-axis. X-axis awak adalah 1 over temperature. Y mx plus c. So x awak adalah negatif EA over R. Asingkan temperature. So your x-axis is 1 over temperature. So your gradient later is negative EA over R. So plot the graph. So this is your ln A. So the gradient is negative EA over R. So data madam dah bagi. So you salin balik data ni. Okay, tambah ln K lah. Kat sini you kena cari 1 over temperature. 1 over temperature. So plot the plot the graph. You should get a straight line with slope sloping down lah. Okay, so this one madam nak tengok next week ah. And also example. Memang kena guna kertas graf ah. Yang ni dia dah cakap plot ln K versus 1 over temperature. Yang ni pun sama.
Okay, you tambah data 1/t di sini non K. Okay, then plot the graph. So cuma untuk example 2 ni dia nak cari apa? Determine the activation energy. Okay, tak apa. Yang pentingnya graph tu dulu. Okay, graph. Graph tu madam nak tengok. Okay, so itu untuk graph lah. Kita pergi pada next example, example 3. Okay, determine all these variable using calculation. Okay, so the last equation for this chapter is, okay, kalau case ini dia ada rate constant here at this temperature and this one another rate constant at different temperature. So kita akan gunakan ln K2 over ln K1 equals to negative EA over R 1 over T2 minus 1 over T1. Beza equation yang ni dengan yang tadi adalah this one tidak ada frequency factor. Ini equation terakhir. So, sekejap apa dia. Okay, so how to solve this one? If you ask me, madam, macam mana nak tahu dia K1 yang itu K2? Okay, K1, K2. So whichever you found first, that is K1. Macam ni kan? K1, T1. K2, T. Label siap-siap lah. So, ln K2, dia biasanya student silap dekat sini lah. Sebab tertukar. Okay, kita nak cari apa? Nak cari activation energy. Okay, R dekat sini adalah gas constant which is 3.14. So, T2 kita 600 minus 1 over 500. Okay, but before that, madam nak clarify something. This one, unit dia adalah joule per mole per joule per mole per Kelvin. So, temperature ni, dua-dua ni, unitnya adalah Kelvin. Okay guys, tekan kalkulator sekejap. Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? The value must be positive. Value mestilah positive. Okay, so solve this one first. Lepas tu, divide with this one. Then, multiply with 8.314. Lepas tu, negatif tu bawa pergi sebelah. Cuba tekan sekejap dapat berapa? Saya dapat 15416.7. Berapa? Berapa? 15416.77. 77. Okay, ada yang dapat macam Kairina?
Ada jawab ke? Sama, Ada jawapan madam. lain? Sama. Sorry, kenapa negatif 9? Sorry. Ini negatif 5. Sorry. Kenapa negatif? Oh betul lah negatif, sorry, negatif 9. Okay. Kiranya madam dah salah kira. Ha? Sorry, tak apa. Okay, semua dapat ni ya. 15416.77. Okay, unit dia kita dah cancel dengan temperature. So the unit is actually J per mole. Joule per mole. That's the energy for 1 mole of molecule. Okay guys. Positive sign kita tak insist sebab EA mesti positif. Okay. So kadang-kadang soalan dia dah spesifik. What is the activation energy in kilojoule per mole? Okay, kalau dia nak dalam kilojoule per mole, kita bahagi dengan 1000. Okay, so you should get 15.4168 lah. Kilojoule per. Kenapa kita tukar dalam kilojoule? Sebab nampak nombor tu kecil sikit. Okay, nampak nombor tu lebih kecil. Okay, next one guys. Kita try next one. Example 4. The rate constant for the first order reaction. Okay, this is your K1 is 298. What is the rate constant at T2 if the activation energy is kilojoule per? Okay guys, so yang ni dia nak cari K2. What is the rate constant? So macam tadi, ln K2, balik ni nanti berzikir. Ln K2 over negative EA over 1 over T2 minus 1 over T1. Okay, so yang kita nak cari adalah K2, K1 dah ada, ln 3.46 exponent negative 2, negative EA 50.2. Okay, cuba tengok betul-betul. The unit is kilojoule. So, letak exponent 3. Okay, darab 1000. So, divide by 8.314. Okay, T2 kita 350 minus 298. Itu medium black. Apa? Medium ada tu. Tak keluar dekat skrin. Ini Okey dah. medium black. Okey, baru muncul. Internet awak slow tu. Okay guys, cuba cari K2 dapat berapa. Kalau madam tengok kan cara awak kira matematik, tak tahulah budak zaman sekarang kan. Sangatlah membazir masa. Either dia, okay bahagi ni dulu. Lepas tu disalin balik. Lepas tu darab dengan ni. Lepas tu salin balik. Kalau madam akan tekan kalkulator siap-siap. This one. Bahagi dulu. Okay. Bahagi dulu ni. Lepas tu darab. Darab dengan the temperature lah. 1 over T2 minus 1 over T1. Settle this part first. Lepas tu darab dengan ln 3.46 exponent negative 2. Betul ke madam salin? Salah lagi. Okay, lepas tu inverse ln. Okay, dah dapat tu nanti inverse. Tekan shift. Madam tak ada calculator lah pula. Shift ln kalau tak silap. Inverse ln tu. So dapat berapa? Pak darab 10/5. 4 darab 10/5. Yes. Negatif 5.
001 exponent -5. Okay, unit dia, rate constant ada unit. Apa unit untuk rate constant kat sini? S-1 ke? Yes, S-1. Dia kena follow yang sini lah. Okay, dia cakap first, oh, okay, settle that one. Okay, so next try do on your own. Example 5 and example 6. Okay. So over the weekend ni siapkan graph. Lepas tu madam nak you complete the notes. Next week madam akan minta you guys hantar. Madam dapat info mulai next week you guys dah boleh naik ke office. Cuma tak boleh ramai lah. Maybe satu sesi dalam 2-3 orang saja yang boleh naik. Tapi madam rasa tak kisah kot. Okay, as long as you dah habis quarantine tak ada masalah. So for those yang nak consultation nanti jumpa kat office lah. Okay, dan madam akan minta you guys untuk hantar physical copy notes. However, for those yang memang buat nota guna tablet, guna iPad, tak ada masalah. You guys send me the complete notes yang awak dah buat kira-kira semua tu. Okay, hantar soft copy. Tak ada masalah. Nanti madam bagi tahu bila nak kena submit. Okay, so don't worry, next week kita akan buat 2 sesi pertama kot madam akan buat latihan lagi dengan awak. Okay, sebab madam pergi secara teori dulu, laju-laju sikit. Lepas tu baru kita buat exercise. Hidup. Let me send the notes first before I forgot. Ini MS16 dengan Okey, sebelum kita habis, ada soalan nak tanya? Madam. Wardina tanya soalan dalam grup madam. Oh, maaf, tak nampak. Sorry, lupa pula Wardina. Kalau nilai EA reverse tu, kan delta H. Kalau delta H kita negatif. Kita delta H. Kalau delta H kita negatif, dia sebenarnya kena tengok pada mana diagram ni. Kat sini. Macam EXO kan, okey, dia macam ni Madina dan yang lain lah. Okey, kalau kita fikir logik lah, okey, untuk exothermic reaction, this is the EA reverse dia. Okey, so maksudnya kita akan tambah this one and this one. So kalau nilai dia negatif, kita ignore. Sebab negatif tu maksud dia energy is released. Bukannya, kalau kita tengok graf pun, madam letak graf ni dekat atas, bukan dekat bawah. So basically, nilai dia, the value dia ni positif, cuma sign dia negatif sebab heat is released. Tapi katakanlah contoh kat sini, EA forward 20, kat sini dia bagi negatif 60 contoh. Okay, so untuk cari EA reverse, tak logik lah 20 tolak 60 dapat 40 kan? Tak logik lah. So basically kita akan tambah 20 tambah 60. So kita akan ignore sign. Okay, kita ignore sign. Kita nak nilai tu. Sebab kalau sini mana? Kalau sini 60, kalau ini 60,
Takkan sini 40. Tak logik lah. Okay. So untuk menjawab soalan tu, good question actually. Untuk pengiraan kita ignore sign. Kita akan ignore sign. Tapi yang kita duk kira-kira yang ni tadi jangan ignore pula ah. Yang ni jangan ignore pula yang negatif EA ni. Ini mesti dimasukkan dalam pengiraan. Okey. Okey, ke Wadina. Okay, madam. Okay, so kalau tak ada masalah, ambil weekend ni untuk buat revision lah. So maybe madam, kalau madam, tapi madam nak tengok kalau tak apalah. Nanti madam bagi tahu lah nak buat apa lah. So I think that's all from me guys. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam.